Dear students, I hope all of you are doing good. In the last session, I have started with the new chapter, that is financial management. Okay, so this financial management, so how we are going to manage the finance. Okay, so we are going to study in this chapter, and it is one of the vast chapter. Yakandre yavade organization irbodu, so the main in order to run the business they require this finance, and there is also challenge that this finance has to be utilized properly. So they have to raise the fund and that fund has to be utilized properly. So there are various concepts that has to be discussed. So in the last session I have discussed what is business finance. So business finance is nothing but the finance required for the day-to-day activities of the business. Okay. After that I have discussed what is financial management. So financial management and so it is nothing but the ಏನು fund ಒಂದು business ಗೆ ಬೇಕಾಗುತ್ತೋ ಅದನ್ನು ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೇವೆ. So we will optimum requirement of that fund has to be now that has to be collected. So ಎಷ್ಟು fund ಬೇಕೋ ಅದನ್ನು ನಾವು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ನಾವು ಎಫಿಷಿಯೆಂಟ್ ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. So that is nothing but financial management. Okay. So financial management is nothing but procurement of required funds. Okay. So ಎಷ್ಟು ಬೇಕು ಆ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಫಂಡ್ಸನ್ನು ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಪ್ರೊಕ್ಯೂರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಇನ್ ಚೀಪೆಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾನರ್. ಸೊ ಆ ಫಂಡ್ಸನ್ನು ಚೀಪಾಗಿ ನಾವು ಅದನ್ನು ಸಿಗುವಾಗೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಆ್ಯಂಡ್ ದ್ಯಾಟ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ ಫಂಡ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ borrowed, so that has to be utilized efficiently. And even we have discussed what is the importance as well as the objectives of financial management. In today's session I am going to take up financial decision. See, financial decision in the sense here this financial management, it is mainly concerned with the giving the solutions for the three financial decisions. ಅಂದರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಈಗ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ನಾವು ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಸಿಷನ್ ತಗೊಳ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಲೈಕ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಡಿಸಿಷನ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಡಿಸಿಷನ್ ಇರ್ಬೋದು, ಫಿನಾನ್ಸಿಂಗ್ ಡಿಸಿಷನ್ ಇರ್ಬೋದು. ಸೊ ಹಿಯರ್ this financial management, it gives the ideas or it helps in solving the problems of this financial decision. So here we have to discuss regarding the three decisions. The three financial decisions are, first one is investment decision. Investment decision. Okay. Yes. See here, investment decision. Nodi, three decision we are going to discuss regarding the three decision. So first one is investment decision. How the funds of the organization are being invested, where it has to be invested. So ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಫಂಡ್ ಇದೆ, ಅದನ್ನು ನಾವು ಎಲ್ಲಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಸೆಟಲ್ಲಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾ, ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ಸಲ್ಲಿ, ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ನಾವು ಫಂಡ್ಸನ್ನು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ, ಹೌದಾ? ಎಸ್. ಸೊ ಹಿಯರ್ ದ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಸಿಷನ್ ಡಿಸ್ಕಸಸ್ ಆಲ್ ದಿಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಓಕೆ. The second one is financing decision. Financing decision. So here we are going to see how the finance or how the funds of the organization has to be raised. ಓಕೆ. ಸೊ ಇದನ್ನು ನಾವು ಶೇರ್ಸಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಫಂಡನ್ನು ರೈಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಫಿನಾನ್ಸನ್ನು ರೈಸ್ ಮಾಡೋದು ಅಥವಾ ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಫಿನಾನ್ಸನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋದ. ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾದ ಡಿಸ್ಕಷನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಅಂದರೆ ಒಂದು ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ಗೆ ಫಿನಾನ್ಸ್ ತುಂಬ ಮುಖ್ಯ. ಸೊ ಹೌ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ರೈಸ್ ದಟ್ ಫಂಡ್, ವೆದರ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ರೈಸ್ ವಿತ್ ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಫಂಡ್ಸ್ ಅಥವಾ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಫಂಡ್ಸ್ ಅಂತ ರೈಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾ, ಅಥವಾ ಈಕ್ವಿಟಿಯಿಂದ ರೈಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಡೆಟ್ ಸಾಲದಿಂದ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ. ಓಕೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಬೈ ಇಶ್ಯೂಯಿಂಗ್ ದ ಶೇರ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ರೈಸ್ ದ ಫಂಡ್. ಶೇರ್ಸನ್ನು ನಾವು ಸೆಲ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ಫಂಡನ್ನು ರೈಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅದರ ಡಿಸಿಷನ್ ಕೂಡ ತುಂಬ ಮುಖ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಸ್ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಡಿಸಿಷನ್. Dividend decision. So dividend, in the sense we have to give dividend to our shareholders. So out of our earnings we are going to give this. So here also we have to decide how much, and out of total earnings how much portion has to be given as a dividend. So all these factors are very important. So here in financial decision we have to discuss regarding the investment decision, financing decision as well as a dividend decision. So first, to begin with, let us start with the investment decision. Okay.
So, let us discuss this investment decision. So, what is this investment decision? See here, investment decision in the sense, it is a financial decision which relates to how the firm's funds are invested, how the firm's fund, ಒಂದು ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಅಥವಾ ಒಂದು ಫರ್ಮಿದ ಫಂಡನ್ನು ಹೇಗೆ ನಾವು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಇನ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ಸ್. Hope you are getting with this. So, investment decision in the sense, yes, it is a financial decision. Yes, as you all know, it is a financial decision which relates to how the firm's funds are invested in different. ಅಂದರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಫಂಡ್ ಇದೆ, ಆರ್ಗನೈಸೇಷನಲ್ಲಿ ಫಂಡ್ ಇದೆ, ಅದನ್ನು ನಾವು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅಸೆಟ್ಸಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಅ ಡಿಸಿಷನ್ ಟು ಮೇಕ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ rupees 5 crore in a new machine. ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಮ್ಮ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ಲಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಫಂಡ್ ಆಫ್ 5 crore. ಸೊ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಆ 5 crore ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಸೊ ಆ 5 crore ನಾವು ನ್ಯೂ ಮೆಷಿನ್ಗೆ ಬೈ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಆರ್ ಡಿಸಿಷನ್ ಟು ಮೇಕ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ rupees 2 crore ಟು ಓಪನ್ ಅ ನ್ಯೂ ಬ್ರಾಂಚ್ ಆನ್ ಸೋ ಆನ್. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆ? ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಡಿಸಿಷನ್. ಅಂದರೆ ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ ಫಂಡ್ಸ್ ದ ಫರ್ಮ್ ಹ್ಯಾಸ್, how effectively they are going to invest in different assets. ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಇರುವ ಫಂಡನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ಬೇರೆ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಯಾಕೆಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನಾವು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ಸರಿಯಾಗಿ ನೋಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ವಿ ವಿಲ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮತ್ತು ಅದರಿಂದ ಲಾಸ್ ಆಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಡಿಸಿಷನ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಓಕೆ, so as I said already, in the organization they have 5 crore, they can think of purchasing a new machine, or they can think of establishing a new branch by using the 2 crores. So this is one of the important aspects. So that is investment decision. Okay, so the manager or the management in an organization, they have to take this investment decision in such a manner that the company is able to earn highest possible return for the investors. Okay, so invest ಮಾಡ್ತೀವಿ, the fund of the organization will be invested in the assets or in some of this. So the management has to take a due care. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಆ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಸಿಗಬೇಕು. Okay, so that is one of the important aspect. Next, the investment decision can be long-term decision or short-term decision. Okay, so ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡೋದಾದರೆ the investment decision can be long-term investment decision in fixed assets, or short-term investment decision that is also known as working capital. Okay, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಡಿಸಿಷನಲ್ಲಿ we have two types, that is long-term, short-term. Long-term investment decision and short-term investment decision. This long-term investment decision is also known as capital budgeting decision. ಅಥವಾ ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದರೆ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್. Okay, so while investing, yes, investment decision can be a long-term investment or short-term investment decision. Okay, long-term ಅಥವಾ short-term investment decision ಅನ್ನು ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಲಾಂಗ್-ಟರ್ಮ್ ಡಿಸಿಷನ್ ಅನ್ನು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಬಜೆಟಿಂಗ್ ಡಿಸಿಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಶಾರ್ಟ್-ಟರ್ಮ್ ಡಿಸಿಷನ್ ಅನ್ನು ನಾವು ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಡಿಸಿಷನ್. ಸಿ, ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಲಾಂಗ್-ಟರ್ಮ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಯಾವುದರ ಮೇಲೆ? ಫಿಕ್ಸೆಡ್ ಅಸೆಟ್ಸ್. Long-term invest is done on fixed assets, whereas short-term investment is done on current assets. Current assets. Okay, hope you are getting with this. Okay, so in investment decision we have two types of decision, that is long-term investment as well as short-term investment. The long-term investment is known as capital budgeting decision, and here the long-term investment is done on fixed assets, whereas short-term investment decision, that is working capital, that is done on current assets. Okay, yes.
Long-term investment decisions are very crucial for a business because it affects the earning capacity. Okay. So, ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನಾವು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ದು ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಡಿಸಿಷನ್ ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ affect the earning capacity of the business. Hope you are clear with this. So, first of all you have to know what is investment decision. The investment decision is one of the financial decision wherein the funds of the organization is being invested in the assets. Okay. ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ಸ್, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಮೇಲೆ ನಾವು ಫಂಡನ್ನು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಸ್ ಐ ಸೆಡ್ ದ 5 crore ಆಫ್ ದ ಏನು ಫಂಡ್ ಇದೆ, a decision to make investment of rupees 5 crore in a new machine. So, that is also investment, or to open a new branch of rupees with investing rupees 2 crore likewise. Okay. So, mainly here the investment decision has to be taken by the management. Management has to take decision of this investment. Okay. ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಅವರು ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್, ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಥಿಂಕ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್. ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಮೇಡ್ ಫಾರ್ ದ ಫಿಕ್ಸೆಡ್ ಅಸೆಟ್. ಫಿಕ್ಸೆಡ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಮೇಲೆ ನಾವು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಬಜೆಟಿಂಗ್ ಡಿಸಿಷನ್, ಆ್ಯಂಡ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಮೇನ್ಲಿ ಡನ್ ಫಾರ್ ದ ಕರೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಫಿಕ್ಸೆಡ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ಗೆ ನಾವು ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮಲ್ಲಿ. And in short term investment decision which is known as working capital decision, and that is done for the current assets. So, here the organization has to take a due care while investing in a long term investment, mainly because it affects the earning capacity of the business. ಯಾಕೆಂದರೆ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮಲ್ಲಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಅದು ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಆದ ಕಾರಣ ನಮಗೆ ಅದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ಗೆ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಬಾರ್ದು, ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ನಾವು ಕೇರ್ ತಗೊಳ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಹೋಪ್ ಯು ಆರ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ವಿತ್ ದಿಸ್. ಓಕೆ. ಸೊ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ decision. Okay. Yes. Next, let us see what are the factors affecting this investment decision. Okay. Factors affecting this investment decision are capital budgeting decision. Factors affecting capital budgeting decision. See, first of all you should know what is this capital budgeting decision. So, a long term investment is called capital budgeting decision, long term investment. Okay. In short, we can say it is a decision to invest in fixed assets. So, now fixed assets ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಯಾವುದಂತ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. Okay, which will be there in the business for a longer period of time. So, if we invest in a fixed assets, that is known as capital budgeting decision. Okay. Mainly it is done for the fixed assets. Mainly, for example, a decision to make invest in a new machine, or to decision to open a new branch. So, these are all the example. Okay. Next, let us see what are the factors affecting. First one is cash flow. Cash flow of the project. Cash flow of the project. What is this cash flow of the project? See here, a series of cash receipt. ಕ್ಯಾಶ್ ರಿಸಿಪ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಕ್ಯಾಶ್ ಇನ್ಫ್ಲೋ, ಬಿಸ್ನೆಸ್ಗೆ ಬರುವಂಥದ್ದು ಕ್ಯಾಶ್ ಇನ್ಫ್ಲೋ, ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಪೇಮೆಂಟ್ಸ್, ನಮ್ಮಿಂದ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನಿಂದ ಪೇಮೆಂಟ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು. ಓಕೆ. ಓವರ್ ಅ ಲೈಫ್ ಆಫ್ ದ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಕೇರ್ಫುಲ್ಲಿ ಅನಲೈಸ್ಡ್. ಓಕೆ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಇನ್ ಅನ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ವೆನ್ ವಿ ಥಿಂಕ್ ಆಫ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ decision, first of all we have to check this cash flow of that project. So, first of all we have to see, or we have to analyze the cash project of that particular project. Okay. Cash flows. So, inflow ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆಯಾ, outflow ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆಯಾ. Okay. See, we are discussing regarding the investment decision. While investing, what are the factors? ಒಂದು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಏನೆಲ್ಲ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸನ್ನು ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. The first one is cash flow of that project. So, when we take a particular project, we have to see what is its cash flow. Cash flow in the sense cash inflow, receipts ಬರುವಂಥದ್ದು ಹೇಗಿದೆ, ಕ್ಯಾಶ್ ಔಟ್ಫ್ಲೋ. ವೈ? ಈಗ ಕ್ಯಾಶ್ ಔಟ್ಫ್ಲೋ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ, ಪೇಮೆಂಟೇ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಿದೆ, ವೆದರ್ ದ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಇಸ್ ಗುಡ್, ವೆದರ್ ದ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಇಸ್ ಅಫೋರ್ಡೆಬಲ್ ಟು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಇನ್ ದ್ಯಾಟ್. ಓಕೆ. ಸಿ, ಅದನ್ನೇ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು.
that has to be carefully analyzed. Okay, a capital, the project which gives maximum cash inflow has to be selected. ಓಕೆ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಬೈ ಸೆಲೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಅ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್, ಒಂದು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟಲ್ಲಿ ನಾವು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸಿ ದ ಕ್ಯಾಶ್ ಫ್ಲೋ ಆಫ್ ದ್ಯಾಟ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್. Okay, first of all the cash flow of that project has to be analyzed, because there will be cash inflow as well as outflow. Eradu ide, cash flow in the sense the receipt which are being received, whereas cash outflow anta helidre the payments. So if the project includes more of cash outflow, what happens is that will be not good from the viewpoint of the business. Okay, so always the maximum cash inflow, the project with the maximum cash inflow has to be selected. Okay, hope you are getting this. So while investing in any of the project, first of all we have to see the cash inflows. Okay, ಅಥವಾ ಕ್ಯಾಶ್ outflowವನ್ನು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಫ್ ದ ಕ್ಯಾಶ್ ಇನ್ಫ್ಲೋ ಇಸ್ ಮೋರ್, ದಟ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ selected. So that has to be analyzed. So mainly there will be experts who analyze all these things in an organization. ಈಗ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತಲೇ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಥವಾ ಹೆಡ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೆ. ದೇ ವಿಲ್ ಅನಲೈಸ್ ಆಲ್ ದಿಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್, ದೆನ್ ಓನ್ಲಿ ದೇ ವಿಲ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್. ಓಕೆ, ದ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ cash flow of the project. The second one is the rate of return. The rate of return. Yes. Rate of return. Whether the rate of return should be more or less. ರೇಟ್ ಆಫ್ ರಿಟರ್ನ್ ಅಂದರೆ ಈಗ ನಾವು ಒಂದು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮಗೆ ಬರುವಂಥ ರಿಟರ್ನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರಬೇಕಾ ಕಡಿಮೆ ಇರಬೇಕಾ? ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ದ ರೇಟ್ ಆಫ್ ರಿಟರ್ನ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಮೋರ್. ಎಸ್, ಸಿ ಹಿಯರ್ the expected rate of return is another factor. The expected rate of return is another factor which affects the capital budgeting decision. Usually the project which gives higher rate of return or more rate of return has to be selected. Okay, so ಈಗ ಇಲ್ಲಿ secondly when we see what is the factor that affects the capital budgeting or the long term investment decision anta helidre, so that is the cash flow of the project, that the first one. The second one is the rate of return. Okay, so we have to see which, for example A and B are the two projects. So when we analyze A project, it has for example it has 10% rate of return, whereas project B has 12% rate of return respectively. Okay, 10% and 12%, A and B. So obviously which one we have to select? We have to select the B project, because the rate of return is high here. Okay, so here in investment decision, before investing they have to check this, the rate of return. So which projects gives the high rate of return, that has to be selected. Okay, so that is one of the important factor. Yes, the next third one is the investment criteria involved. The investment criteria involved. The investment criteria involved. What is this investment? See here, while taking a capital budgeting decision, the amount of investment, okay, so ಎಷ್ಟು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಥವಾ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ರೇಟ್, cash flows, the return involved in each investment proposal should be evaluated by applying different capital budgeting techniques. Different capital budgeting techniques. Nodile, the investment criteria involved. See here, before investing into any of the projects, there are various techniques. So that is different concept. ಯಾಕಂದರೆ ಒಂದು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟಲ್ಲಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾ ಅಂತ ಬೇಡವಾ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ, ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸಿ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ದೇ. ಸೊ ಎಷ್ಟು ಕ್ಯಾಶ್ ಫ್ಲೋ ಇದೆ ಅಥವಾ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ರೇಟ್ ಆಫ್ ರಿಟರ್ನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಅನಲೈಸ್ಡ್. ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ಅನಲೈಸ್ ದಟ್, ಸೊ ದ ವೇರಿಯಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಬಜೆಟಿಂಗ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್, ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್ಗಳಿದೆ. ಸೊ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಇದನ್ನು ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಓಕೆ, ಸೊ this is also one of the important aspects. So before investing any this thing, first of all it has to be analyzed with the proper capital budgeting techniques. Only then if it is fine, safe, or if it is good, then only they can invest in this. Okay, hope you are clear with this. So these are the three different factors.
So, 3 different factors that will that affects the investment decision. Okay. So, any doubts in this? No, I hope you are clear with this. Okay. So, first of all, there are 3 decisions, that is investment decision, financing decision and dividend decision. Okay. So, ಇದು 3 decision ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. Firstly, I have to took up with the concept of investment decision. So, investment decision, what is this investment decision? Yes, it is one of the decision in which the firm invests its fund on its assets. So, before investing in any of the assets, that has to take a proper or due care has to be taken. Okay. So, that is investment. And ಎಲ್ಲಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಫಂಡ್, ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಫಂಡನ್ನು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾ ಅವರು ಕೆಲವೊಂದು ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಡಿಸಿಷನ್ ವಿಚ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಟೇಕನ್ ಬೈ ದ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್. ಓಕೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ 2 types, that is ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ investment decision as well as short term, and long term investment decision is known as long term investment decision is known as capital budgeting decision, whereas short term investment is known as working capital decision. Okay. So, long fixed ಅಥವಾ ಏನು ನಾನು ಹೇಳಿದಾಗೆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಬಜೆಟಿಂಗ್ ಡಿಸಿಷನ್ ಅದು ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಆದ ಕಾರಣ ಅದನ್ನು ನಾವು ಫಿಕ್ಸೆಡ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ಗೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, whereas this current assets that is regarding the short term investment decision. And if you see what are the factors affecting, yes, the first one is cash flow of the project, cash flow of the project. So, we have to analyze the cash receipt and cash payment, the project with the good cash flow, cash inflows only, that has to be selected, and the rate of return, the project with a good or a high rate of return has to be selected, and finally the investment criteria. So, before investing in on any of the project, that has to be analyzed with the proper capital budgeting techniques. Only after analyzing the necessary decision has to be taken. Hope you are clear with this. Okay. Next, let us discuss regarding the concept of this financing decision. Okay. The next one is financing decision. Hope you have understood with this investment decision. Next, let us move on to the important concept, that is financing decision. Financing decision. What is this financing decision? See here, financing decision andre the decision about the amount of finance to be raised. Okay. So, in the financing decision alli the amount to be raised, ಎಷ್ಟು amount ನಾವು raise ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ. So, it is the decision about the amount to be raised from various long term and short term sources of finance, because any business it requires finance for its activities alva. Yavade business irbodu, in order to survive or in order to run in the long term, they require finance. So, here how they are going to raise that finance, whether they are going to raise with the long term alli raise ಮಾಡ್ತಾರಾ ಅಥವಾ short term sources of finance. So, that is called as financing decision. Okay. So, it is concerned with how much fund has to be raised from which source, how much fund has to be raised, ಎಷ್ಟು fund raise ಮಾಡಬೇಕು and from which source. Hope you are getting with this. So, that is regarding the financing decision. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ಈಗ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಡಿಸಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಲ್ಲಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ಫಂಡನ್ನು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸಿಷನ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ವಿಚ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ಡ್. ಓಕೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್. ಬಟ್ ಹಿಯರ್ ಇನ್ ಫಿನಾನ್ಸಿಂಗ್, ಸೊ ಹೌ ದ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಫಿನಾನ್ಸ್, ಹೌ ದ ಫರ್ಮ್ from which source the finance can be raised, how much and from which source. Okay. So, that is regarding the financial decision. Hope you are clear with this. Once again I will repeat. Yes. So, it is regarding the amount to be raised from various long term or short term sources of finance. In other words, so it is concerned with how much funds to be raised and from which source. Okay. So, ಎಷ್ಟು ಹಣ ಯಾವ ಸೋರ್ಸಿಂದ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ important. Next, for example, a decision taken to raise rupees 1 crore by issue of equity shares. For example, ಈಗ ಅವರಿಗೆ ಹಣ ಬೇಕಿದೆ, ಅವರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ಸನ್ನು ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡೋದ್ರ ಮೂಲಕ 1 crore ಅನ್ನು ರೇಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಓಕೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಥಿಂಗ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, by issue of debentures they can raise the fund, or by borrowing from the bank,
ಹಣ ಅಂದರೆ ಡೆಟ್, ಸಾಲ. ಈಗ ಒಂದು ಬ್ಯಾಂಕಿಂದ ಒಂದು 20 ಲಕ್ಷ ರೈಸ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದು ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಓಕೆ, ಸಿ ಆ್ಯಸ್ ಐ ಸೆಡ್ earlier, so this is regarding the financial decision. ಅಂದರೆ ಈಗ ನನಗೊಂದು ಹಣ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ನಾನೇನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಸ್ ಐ ಸೆಡ್ ಅದೇ ಈಗ ನನಗೊಂದು ಎಷ್ಟು ಒಂದು 1 crore ಬೇಕು ಅಥವಾ 50 lakhs ಬೇಕು. ಐ ಕ್ಯಾನ್ ರೈಸ್ ದಟ್ 50 lakh ಬೈ ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್. ಸ್ವಲ್ಪ ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ಸನ್ನು ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡೋದು, ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಬೆಂಚರ್ಸಲ್ಲಿ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡೋದು, ಮತ್ತು ಕೆಲವೊಂದು ಬ್ಯಾಂಕಲ್ಲಿ ಸಾಲ ತಗೊಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಡಿಸಿಷನನ್ನು ನಾವು ಮಾಡೋಣ. So that is regarding the financial decision. So in an organization, before raising the finance, they have to take a due care of this financing decision. Okay. Next is the main sources of fund. ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಮೇನ್ ಆಗಿ ಯಾವುದು ಸೋರ್ಸ್ ಒಂದು ಫಿನಾನ್ಸನ್ನು ರೈಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಫಂಡ್, ಶೇರ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಆರ್ ಬಾರೋಡ್ ಫಂಡ್ಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಡೆಟ್, ಬಾರೋಡ್ ಸಾಲ ತಗೊಂಡದಿರ್ಬೋದು. ಅಥವಾ ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಫಂಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಇಟ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ಸ್ ಈಕ್ವಿಟಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆರ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್, ರಿಟೈನ್ಡ್ ಅರ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ. ಬಾರೋಡ್ ಫಂಡ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ಸ್, ಬಾರೋಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಹತ್ರಿಂದ ಸಾಲ ತಗೊಳ್ಳೋದು ಅಂದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಬಾರೋಡ್ ಫ್ರಮ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಆರ್ ಎನಿ ಅದರ್ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಆಲ್ ದಿಸ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಸ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಟೇಕನ್ ಕೇರ್ ಬಿಕಾಸ್ it will affect the overall structure of the business. Okay, so mainly here the financing decision we are going to see how much money has to be raised and from which source. Generally we have two sources, that is ಒಂದು shareholders fund or ಇನ್ನೊಂದು ಡೆಟ್ ಅಥವಾ ಬಾರೋಡ್ ಫಂಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಫಂಡಲ್ಲಿ ಇಫ್ ಯು ಸಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಈಕ್ವಿಟಿ, ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್, ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಅಥವಾ ರಿಟೈನ್ಡ್ ಅರ್ನಿಂಗ್ಸ್, ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇದ್ದಂಥ ಅರ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು. ಸೊ ಇದರ ಮೂಲಕ ಇನ್ನೂ ನಾವು ನೋಡೋದಾದರೆ ಡೆಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಆಸ್ ಐ ಸೆಡ್ ಅರ್ಲಿಯರ್ ಲೈಕ್ ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್, ಓಕೆ, ಬಾರೋಡ್ ಫ್ರಮ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಆರ್ ಎನಿ ಅದರ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್. ಸೊ that is one of the important decision which has to be taken. Okay, here also we can see what are the factors affecting So here also we have to see what are the factors affecting this financial decision. Financial decision annu yavudella factors affect agtide. Yes, first one is cost. Okay, so first factor, cost. See here, the cost of raising fund. The cost of raising fund through different source is one of the factors which affect the finance. Usually the financial manager has to choose a source which is cheapest. ಸಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಫಂಡನ್ನು ರೈಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ. ಈಗ ಶೇರ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಬ್ಯಾಂಕಿಂದ ಈ ಥರ ನಾವು ಫಂಡನ್ನು ರೈಸ್ ಮಾಡುವಾಗ ಆ ಕಾಸ್ಟ್ ಏನಿದೆಯೋ, ಅದಕ್ಕೆ ಆಗುವಂಥ ಖರ್ಚುಗಳೇನಿದೆ ಅದು ಕಾಸ್ಟ್ ಅಂತ ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತೇವೆ, ಕಾಸ್ಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ದ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಚೂಸ್ ಅಥವಾ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಚೂಸ್ ಏನು ವಿಚ್ ಇಸ್ ದ ಚೀಪೆಸ್ಟ್ ಸೋರ್ಸ್ ಅಂತ ಏನಿದೆಯೋ ಅದನ್ನು ಮಾತ್ರ ಚೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಹೋಪ್ ಯು ಆರ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ವಿತ್ ದಿಸ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸಿ ದ ಕಾಸ್ಟ್. ಸೊ ಇಫ್ ದ ರೇಸಿಂಗ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಫಂಡ್ ಇಸ್ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿಯರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಕ್ಷಣ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಯಾವ ಸೋರ್ಸಿಂದ ನಮಗೆ ಚೀಪಾಗಿ ಫಂಡ್ ಸಿಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆಯೋ ಆ ಸೋರ್ಸನ್ನು ಮಾತ್ರ ಅವರು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ದ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ರೈಸಿಂಗ್ ಫಂಡ್ಸ್ ಥ್ರೂ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಸೋರ್ಸ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಎಫೆಕ್ಟಿಂಗ್ ದ financial decision. So here the financial manager chooses a source which is cheapest. So he has to choose the source which is cheapest for the business. ಯಾಕೆಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಹಣ ರೈಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟು ಹಣ ಖರ್ಚಾದರೆ ಇಲ್ಲ. So they has to choose the cheapest source. Okay, the second one is risk. The factors affecting the financial decision is risk. So what is this risk? See, it is risk associated with each of the sources has to be evaluated, and the source with the least risk ಅಥವಾ ಕಡಿಮೆ ರಿಸ್ಕ್. ನೋಡಿ, ಈಗ ಯಾವುದೇ ಸೋರ್ಸಿಂದ ನಾವು ಫಂಡನ್ನು ರೈಸ್ ಮಾಡೋದಿರ್ಬೋದು, ಅದಕ್ಕೆ ಅದರದೇ ಆದ ರಿಸ್ಕ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ಈಗ ಬ್ಯಾಂಕಿಂದ ನಾವು ಹೋಗಿ ಕೇಳಿದಾಗ ಇಷ್ಟು ಹಣ ಅಂತ ಕೊಡ್ಬೋದು, ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ರಿಸ್ಕ್. ಸೊ ಈಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಸೋರ್ಸ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಓನ್ ರಿಸ್ಕ್. So here the manager has to analyze and he has to select the source which
with the least risk. Okay, so that is also one of the important aspect. Okay, next is flotation cost. Flotation cost. See, the flotation cost is the or fund raising cost. Fund raising cost are to be considered here. The source with lower flotation cost. Flotation cost ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಆ ಫಂಡನ್ನು ರೈಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗುವಂಥ ಕಾಸ್ಟ್. ಫ್ಲೋಟೇಷನ್ ಸೇಮ್ ಲೈಕ್ ದ ಕಾಸ್ಟ್. ಇಲ್ಲಿ ಫ್ಲೋಟೇಷನ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಆ ಫಂಡನ್ನು ರೈಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆ, ಆ ಫಂಡ್ ಏನು ದ ಸೋರ್ಸ್ ಏನಿದೆಯೋ ಅದನ್ನು ರೈಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುವಂಥ ಕಾಸ್ಟ್ ಏನಿದೆ ದಟ್ ಇಸ್ ನೋನ್ ಆಸ್ ಫ್ಲೋಟೇಷನ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆರ್ ದ ಫಂಡ್ ರೈಸಿಂಗ್ ಕಾಸ್ಟ್. ಒಂದು ಫಂಡನ್ನು ರೈಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಖರ್ಚಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ದ ಲೋವರ್ ಫ್ಲೋಟೇಷನ್ ಕಾಸ್ಟ್, the source with the lower flotation cost has to be selected. Okay, the next one is yes, cash flow position of the company. Cash flow position of the company. See, enterprise with a stronger cash flow position can go for debt financing. ಈಗ ಒಂದು ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ದು ಕ್ಯಾಶ್ ಫ್ಲೋ ಅದು ಪೊಸಿಷನ್ ಅಥವಾ ಏನಿದೆಯೋ ಇಫ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಗುಡ್ ಅಥವಾ ಇನ್ಫ್ಲೋ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಅವರಿಗೆ, ಸೊ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಡೆಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಏನು, ಡೆಟ್ ಫಿನಾನ್ಸಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಸಾಲ ತಗೊಳ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ದ್ಯಾನ್ ಫಂಡಿಂಗ್ ಥ್ರೂ ಈಕ್ವಿಟಿ. ಕ್ಯಾಶ್ ಫ್ಲೋ ಪೊಸಿಷನನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ನೋಡಬೇಕು. ಇಫ್ ದ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಅ ಗುಡ್ ಇನ್ಫ್ಲೋ, ಒಂದು ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಇನ್ಫ್ಲೋ ಇದೆ ಅಥವಾ ಅವರಿಗೆ ಬರುವಂಥ ಕ್ಯಾಶು ಕೂಡ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ಗೆ ಫಂಡ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಏನು ಡೆಟ್ ಫಿನಾನ್ಸಿಂಗ್. ಡೆಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸಾಲ ತಗೊಳ್ಬೋದು, ಯಾಕೆಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಹಣ ಬರುವಾಗ ಅವರು ಅದನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅದನ್ನು ರೀಪೇ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫಿಕ್ಸೆಡ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಕಾಸ್ಟ್. Operating cost. What is this fixed operating cost? What is this operating cost? See here, operating costs are nothing but the building rent irbodu, insurance premium, okay, salaries ee tara. If the business has high operating cost, ಈಗ ಅವರಿಗೆ ಈ ಥರ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ರೆಂಟ್ ಕೊಡುವಂಥದ್ದು ಇರ್ಬೋದು, ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಇದೆಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದರೆ it must reduce its debt financing. If the operating cost is more, if any firm or if any business has its operating cost in more, so they have to reduce their debt financing. ಅವರು ಸಾಲ ತಗೊಳ್ಳೋದು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಬಿಕಾಸ್ ಯಾಕೆಂದರೆ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಕಾಸ್ಟೇ ಜಾಸ್ತಿ ಬರುತ್ತೆ, ಇನ್ನು ಸಾಲ ತಗೊಂಡಾಗ ಡೆಟ್ ಫಿನಾನ್ಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಅವರಿಗೆ ಬರ್ಡನ್ ಆಗೋ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಫ್ ದ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಇಸ್ ಲೆಸ್, if the fixed operating cost is less, they can go for this debt financing. So that is also one of the important concept that has to be analyzed. Okay, yes. Next, state of capital market. State of capital market. See, if the capital market position or the situation of the capital market, okay, the health of the capital market, yes, even we can say the health of the capital market also affect the choice of source of fund. During the period when the stock market is rising, ಈಗ stock market raise ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, the company they can easily raise the funds by issue of equity shares. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಫಂಡನ್ನು ರೈಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮಗೆ ಸ್ಟಾಕ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಇದು ಏನು ಹೆಲ್ತ್ ಕೂಡ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹೆಲ್ತ್ ಇನ್ ದ ಸೆನ್ಸ್ ದ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಆಫ್ ದ ಅಥವಾ ಗುಡ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಆಫ್ ದ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್. ವೈ? ಮೇನ್ಲಿ ಬಿಕಾಸ್ ಇಫ್ the capital market, the price is high. See, as I said earlier, yes, when the stock market is rising, stock market ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೈಸ್ ರೈಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಥವಾ ಒಳ್ಳೆ ಸ್ಟಾಕ್ ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಿ ರೈಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ we can go with the issuing of our equity shares also. So these are the factors which affect the financing decision. Okay, so first of all here you have to know what is the meaning of this financing decision. Every business they require the finance, right? Yes,
So here they have to decide from which source they are going to raise that finance. Okay, ಯಾವ source ಇಂದ ಅದನ್ನು raise ಮಾಡ್ಬೋದು, ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಈ ರೀತಿ ಹಾಗೆ. ಹೆಚ್ಚಾಗಿ if we see the sources of finance, as we have equity as well as the debt. Equity in the sense equity shares ಇರ್ಬೋದು, preference, retained earnings. Okay, debt, in that we have debentures, loan from bank or borrowed from bank or any other financial institution. So any organization, they have to, while raising the fund, they have to take care of this financial decision properly. And if we see what are the factors affecting this financial decision, first one is the cost. So the cost of raising this fund, that has to be seen. So only with the manager has to choose the source of fund which is cheap. Okay, ಎಲ್ಲಿ ಖರ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಇದೆ ಅದನ್ನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ರಿಸ್ಕ್, so when we raise the fund from various sources, each and every source has its own risk. The risk has to be analyzed and the source with the least risk has to be selected. Next, flotation cost ಅಥವಾ ಈಗ ಫಂಡ್ ರೈಸಿಂಗ್ ಕಾಸ್ಟ್, ಒಂದು ಫಂಡನ್ನು ರೈಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕಾಸ್ಟ್. So it has to be analyzed, and where there is a least cost, that has to be selected. Cash flow position of the company. So if the company has a good cash flow position, ಅವ್ರಿಗೆ ಕ್ಯಾಶ್ ಇನ್ಫ್ಲೋ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, obviously they can go for debt financing. ಸಾಲ ತಗೊಳ್ಬೋದು ಅವರು ಬ್ಯಾಂಕ್ಸಿಂದ ಅಥವಾ ಡಿಬೆಂಚರ್ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಮೇನ್ಲಿ ಬಿಕಾಸ್ ಇಫ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಗುಡ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಇನ್ಫ್ಲೋ, ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಏನು ಸಾಲ ಇದೆಯೋ ಡೆಟ್ ಇದೆಯೋ ಅದನ್ನು ಅವರು ಫಿನಿಶ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಕಾಸ್ಟ್. ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಇನ್ ದ ಸೆನ್ಸ್, ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಒಂದು ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ರೆಂಟ್ ಇರ್ಬೋದು, ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಪ್ರೀಮಿಯಮ್ ಇರ್ಬೋದು, ಈ ರೀತಿ. ಸೊ ಅವ್ರಿಗೆ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಇದೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಯಾವಾಗಲೂ ಅವರು ಅದನ್ನು ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇನ್ ಸಚ್ ಕೇಸಸ್ ಅವರು ಡೆಟ್ ಫಿನಾನ್ಸ್ಗೆ ಹೋಗಬಾರ್ದು. ಮೇನ್ಲಿ ಬಿಕಾಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಕೂಡ ಅವರಿಗೆ ಡೇ ಟು ಡೇ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಕಾಸ್ಟೇ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. ಇನ್ನು ಡೆಟ್ ಫಿನಾನ್ಸಿಂಗ್ ಹೋದಾಗ ಎರಡು ಕೂಡ ಅವರಿಗೆ ಬರ್ಡನ್ ಆಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ. So if the organization has a low or less fixed operating cost, then they can choose the debt financing. Next, state of capital market. If the capital market is healthy, and if the capital market price is raising, obviously by issuing shares they can raise the fund. So these are all the various factors that affect the financial decision. So in today's session I have started with the discussion of financial decision. So there are three financial decisions that has to be taken care of. First one is investment decision, and second one is financing decision, third one is dividend decision. I have discussed what is the investment decision, how the fund of the organization are being invested in different assets, and what are the factors affecting that, and I have discussed what is the financing decision and what are the factors affecting that. Hope you are clear with this session. Thank you.